Hello students, today going to discuss about journal entries. This is the problem number 4. Already we discussed 3 problems in the previous classes. So today this is the fourth problem. So here the question is, generalize the following transactions. It did not mention any book. Okay, general ga question lo manaku mention చేస్తాడు. Generalize the following transactions in the books of Suresh or in the books of Shiva అట్లా మెన్షన్ చేస్తాడు. సో ఇక్కడ in the books of అనే ప్రొప్రియటర్ నేమ్ మెన్షన్ చేయలేదు కాబట్టి we don't need to write the proprietor name here. Okay, so but look at the first transaction, 2012 April 1st. Mahesh started business with cash. Mahesh started business with the cash. So who started business here? Mahesh started business. So who is the proprietor? Mahesh is the proprietor. So that is why. We have to write the title like general entries in the books of Mahesh. కొన్ని సందర్భాల్లో ఇక్కడ ఇస్తాడు జనరలైజ్ ద ఫాలోయింగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ మహేష్ అని అంటాడు. ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఏమంటాడు అంటే స్టార్టెడ్ బిజినెస్ విత్ క్యాష్ అని చెప్తాడు. But here Mahesh started business with unrepeated. So here proprietor is Mahesh. So the title of this journal entries is journal entries in the books of Mahesh. So year 2012 April 1st. 2012 April 1st. Look at here 2002 first date column lo April 1st ఇచ్చినాం. Mahesh started business with 20,000 rupees అన్నాడు. It's a common journal entry. Repeated గా వస్తుంది. Right? So cash account data to మహేష్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ నేమ్ ఇస్తే కంపల్సరీ నేమ్ రాయాలి. ఇక్కడ ఈ ట్రాన్సాక్షన్ లో మహేష్ స్టార్టెడ్ బిజినెస్ విత్ క్యాష్ అన్నట్టు కాబట్టి క్యాష్ అకౌంట్ డెటర్ టు మహేష్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ అని చెప్పింది. అట్లా కాకుండా ఓన్లీ ఇక్కడ బిజినెస్ స్టార్టెడ్ విత్ క్యాష్ అన్నట్టు అనుకోండి, క్యాష్ అకౌంట్ డెటర్ టు క్యాపిటల్ అని రాయాలి. సో ఇక్కడ ఈ మెన్షన్ పర్సన్స్ నేమ్. సో దట్ ఈస్ వై వీ హావ్ టు రైట్ క్యాష్ అకౌంట్ డెటర్ టు మహేష్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ 20,000 rupees. The narration of this journal entry is being business starts with cash. Then the second transaction, cash sales. Sales వచ్చిందంటే మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే సేల్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ క్రెడిట్. క్యాష్ వస్తే డెబిట్, క్యాష్ పోతే క్రెడిట్ లో రాయాలి. క్యాష్ సేల్స్ చేసినాం, డబ్బులు వస్తాయి పోతాయా? డబ్బులు వస్తాయి. క్యాష్ సేల్స్ చేస్తే డబ్బులు వస్తాయి ఎక్కడ రాయాలా? క్యాష్ డెబిట్ లో రాయాలా. సో క్యాష్ అకౌంట్ డెటార్ టు సేల్స్ అకౌంట్. సేల్స్ ఆల్వేస్ క్రెడిట్. పర్చేజెస్ వస్తే పర్చేస్ ని డెబిట్ లో రాయాలి. కానీ డ్రాయింగ్స్ ఉన్నప్పుడు ఒక దగ్గర చేంజెస్ వస్తుంది. కానీ పర్చేజ్ వచ్చినప్పుడు ఆల్వేస్ పర్చేస్ ని డెబిట్ లో రాయాలా. సేల్స్ చేసినప్పుడు ఆల్వేస్ సేల్స్ ని క్రెడిట్ లో రాయాలి. క్యాష్ వస్తే డెబిట్ లో రాయాలి, క్యాష్ పోతే క్రెడిట్ లో రాయాలి. సో ఇక్కడ క్యాష్ సేల్స్ అని చెప్పిండు. క్యాష్ సేల్స్ అంటే ఏంటి? క్యాష్ వచ్చింది, సేల్స్ చేసినాం క్యాష్ కు అంటే క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్. క్యాష్ వచ్చింది కాబట్టి డెబిట్. సో క్యాష్ అకౌంట్ డెటార్ టు సేల్స్ అకౌంట్. ద నరేషన్ ఈస్ బీయింగ్ గూడ్స్ పర్చేస్డ్ ఫ్రమ్ నరేషన్ మనం చేంజ్ చేయాలి. రైట్, అది పాతది ఉన్నట్టుంది. క్యాష్ సేల్స్ దగ్గర నరేషన్ ఏం చేయాలా? యూ హ్యావ్ టు చేంజ్ దిస్ నరేషన్. ఓకేనా? ఏంటి నరేషన్? బీయింగ్ క్యాష్ సేల్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ థర్డ్ ట్రాన్సాక్షన్, సోల్డ్ ఫర్నిచర్ సేల్ చేసినాం. ఫర్నిచర్ ఇస్ అసెట్. ఫర్నిచర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ టేబుల్స్, చైర్స్, ఓకే, అల్మారాస్, ఆల్ దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ఫర్నిచర్స్. రైట్, ఇక్కడ ఫర్నిచర్ మనం సేల్ చేసినాం అంటే అసెట్ సేల్ చేస్తున్నాం. డబ్బులు వస్తాయి పోతే అసెట్ సేల్ చేస్తే డబ్బులు వస్తాయి ఎక్కడ రాయాలి? క్యాష్ వస్తే డెబిట్ లో రాయాలి. అసెట్ పోతే ఎక్కడ రాయాలా? క్రెడిట్ రాయాలి. సో క్యాష్ అకౌంట్ డేటా టు ఫర్నిచర్ అకౌంట్, డెబిట్ 2,000, క్రెడిట్ 2,000. బీయింగ్ ఫర్నిచర్ సోల్డ్ ఫర్ క్యాష్. ఇక్కడ గూడ్స్ ఉంది. బీయింగ్ ఫర్నిచర్ సోల్డ్ ఫర్ క్యాష్. ఓకే, నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్, ద సేమ్ రిపీట్ అవుతుంది చూడండి. రెంట్ పేడ్. రెంట్ అనేది ఏంటి? ఎక్స్పెండిచర్ డెబిట్ లో రాయాలా. రెంట్ పే చేస్తే క్యాష్ పోతుంది కదా, క్యాష్ పోతుంది కాబట్టి క్రెడిట్ లో రాయాలా. సో రెంట్ అకౌంట్ డెటార్ టు క్యాష్ అకౌంట్ 1,500. బీయింగ్ రెంట్ పేడ్. ఓకే, వెరీ సింపుల్. ఇక్కడ నరేషన్ లో నేను ఆ పాత ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి కదా, అవి కాపీ చేసి చేంజ్ చేసిన. అందుకే నరేషన్ నిన్ను చేంజ్ అయినట్టున్నా, మిస్ అయింది, కొద్దిగా మిస్టేక్ ఉంది కాబట్టి ఇది ఒకటి చేంజ్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ ఏం రాయాలా? బీయింగ్ క్యాష్ సేల్స్, బీయింగ్ ఫర్నిచర్ సోల్డ్ ఫర్ క్యాష్, బీయింగ్ రెంట్ పేడ్. ఓకే,
This is about journal entries. Okay, right.